Now I am going to discuss about the plant movements. I think all of you know about this, that all of the plants give the responses against the stimuli. তো হায়ার প্ল্যান্টস যেগুলো থাকে সেই হায়ার প্ল্যান্টসগুলোর ক্ষেত্রে কী হয়, দে আর অ্যাকচুয়ালি ফিক্সড ইন দ্য সয়েল। তার জন্য কি হয়, এদের মধ্যে পুরো প্ল্যান্টের মুভমেন্ট হয় না। প্ল্যান্টের মধ্যে থাকা বিভিন্ন পার্টস থাকে বা বিভিন্ন অর্গান থাকে, সেই অংশগুলোরই শুধুমাত্র মুভমেন্টস আমরা দেখতে পাই। এখন এই প্ল্যান্টের মুভমেন্টস সাধারণত দুই রকমের হয়, একটা হচ্ছে গ্রোথ ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্টস আর একটা হচ্ছে গ্রোথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্টস। যে মুভমেন্টটা গ্রোথকে হেল্প করে বা যে মুভমেন্টটা গ্রোথের সাথে একটা সংযুক্ত অবস্থায় থাকে, সেটাই হচ্ছে গ্রোথ ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্টস। আর গ্রোথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্টস মানে যে মুভমেন্টটার সাথে কোনো রকম গ্রোথের কোনো রকম রিলেশনই নেই, তো সেগুলোকে বলা হয় গ্রোথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্টস। এবার হলো গ্রোথ ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্টস বা ট্রপিক মুভমেন্টস অর ট্রপিজম। তো এখানে আমরা জানি যে বিভিন্ন এক্সটার্নাল যে স্টিমিউলি আছে তার এগেনস্টে প্ল্যান্টগুলো কী করে, কখনো ডিফারেন্সিয়াল গ্রোথ করে, কখনো বা আনইকুয়াল গ্রোথ করে। তো তার ফলে কি হয়, একটা গ্রোথ ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্টস হয়। তাই এই গ্রোথ ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্টসকে বলা হয় ট্রপিক মুভমেন্টস অর ট্রপিজম। আর এই টপিক মুভমেন্টস যেগুলো হয় সেগুলো কিন্তু একটা ডিরেকশনাল মুভমেন্টস। কি একটা ডিরেকশনাল মুভমেন্টস, মানে স্টিমিউলির রেসপন্সে প্ল্যান্টসগুলো তার ডিরেকশনাল মুভমেন্টস শো করে। তো এখানে হচ্ছে আমরা এখন জানবো যে এই মুভমেন্টসগুলো কি। আচ্ছা, তার আগে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার যে স্টিমুলাসটা যে দেয়া হলো বা স্টিমুলাসটা যে প্ল্যান্টস পেলো, তো সেখানে কি যেদিকে স্টিমুলাস দিল সেদিকে গ্রোথ হবে, নাকি যেদিকে স্টিমুলাস দিল তার উল্টো দিকে গ্রোথ হবে? দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডস অন দ্য স্টিমুলাস। কীরকম স্টিমুলাস দেওয়া হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করছে যে মুভমেন্টসটা টুয়ার্ডস স্টিমুলাস হবে নাকি অ্যাওয়ে ফ্রম স্টিমুলাস হবে। ঠিক আছে, তো এই জন্য এগুলোকে আবার বলা হয় movements of curvature. Now you can see in the middle of the screen tropic movements are following types. First one is the phototropism, that means movement towards light. Next, geotropism, where the movements towards gravity. Hydrotropism, that means movement towards water. Thigmotropism, that is movement due to stimulus of touch. Now the chemotropism, that is movement due to chemical stimulus. Now we are going to discuss about the phototropism or phototropic movements. এখন আমরা জানবো ফটোট্রপিজম সম্পর্কে। ফটোট্রপিজম বা এই ফটোট্রপিক মুভমেন্ট কি? এটা হলো একটা ডিরেকশনাল গ্রোথ মুভমেন্ট, মানে এই মুভমেন্টটার সাথে গ্রোথ ডিপেন্ডেন্ট রয়েছে। কখন হয়? যখন কোনো ইউনিডিরেকশন লাইট দেখায় তখন সেটা একটা মুভমেন্ট শো করে। আরেকবার বলি, phototropic movements is actually the directional growth movements of curvature in response to unidirectional light. তার মানে লাইটটা কিন্তু আমরা একদিক থেকে পাবো। ঠিক আছে, ওকে, if you keep a plant near your window, after few days you can see that it bends towards the window to obtain the light. Okay, now I'm going to tell you about the details of it. Actually, the photoreception part or the photoreception region is actually the shoot apex. Here you can see the shoot apex. Now, second point is where, that means in which region the responses come in that area should get elongated. Next, এখানে কিন্তু স্টিমুলাস যেটা সেটা হলো কিন্তু এই সানলাইট।
আর এখানে ফটো রিসেপ্টর কোনটা? এই ফটো রিসেপ্টর যেটা হলো সেটা হলো একটা পিগমেন্ট। সেই পিগমেন্টটা হলো একটা টাইপ অফ ফ্ল্যাবোপ্রোটিন, যাকে বলা হয় ফাইটোক্রোম, PHYTOCHROME. Next, now I'm going to tell you about the positively phototropic and negatively phototropic. Okay, shoot is positively phototropic because it bends towards the light. Here you can see it bends towards the light. And the root is negatively phototropic. That means it always bends towards from the light. Shoot bends towards the light and the root grows away from light. But the leaves, you can see, they generally remain at the right angles to the light, so they are diphototropic. Now I'm going to tell you about the activity 2. That means you have to study about the phototropism. Now I want to discuss about the experiment on phototropism. In the middle you can see the picture of the experiment. Okay, what you have to do first, you have to take a flask and then you have to fill it with the water. Next, you have to uproot a young plant, but keep in mind that the roots should be intact. Now wash these roots with the water so that there will be no dirt. Now place this plant into this flask. After that, keep this flask in the box, okay, where the whole setup as shown in your picture. Now the light is coming from the sun here. Now after 2 to 3 days you will observe that the shoots have bent towards the light and the roots away from it. Now if you turn the flask in a manner so that the shoot is away from the light and root is towards the light, leave the holes to bend towards the light and the root bends to away from the light. Next, conclusion. What is the conclusion? So this activity shows that shoot of plant is positively phototropic and the root of the plant is negatively phototropic. So that means this thing is going due to the formation of auxin and its movement towards the darker side of shoot and its higher concentration in roots.